The current long rain seasons has seen most parts of the country receive more than normal rains, with Narok town and its environs the worst hit. And even before victims of the recent floods in the area reconstructed their lives, fresh floods have hit the region, wreaking havoc on business premises and the road network. Last evening rains have destroyed parts of the bridge along the Narok-Bomet highway. Area residents and motorists are now appealing to the government to intervene and find a lasting solution to the menace. Kitu ile ningeomba kama ni zile nyumba ziko kwa njia za maji, tungeomba serikali yetu iweze kutusaidia hizo nyumba ziondolewe, maji ipate barabara yake ya kupita. Na tena kama ni mimi ningeulizwa, hizi marori kubwa singefungwa saa hizi kuanzia kama ni upande wa Maimai hiyo, upande huu mwingine sikose kupita Narok, kwa sababu kama ni daraja hapa kwetu karibu yote katika barabara. Kwa hivyo dakika nyingine ikifika hapa pengine tutakuwa na barabara. Most of the businesses have been affected drastically. We hope the county government can do something good so that the drainage system can pave way for the floods. It has been a yearly, perennial, every year, week after week. Once the rains come, we are always in a dilemma. Narok County has witnessed the bulk of flooding, registering at least 10 deaths. In Mombasa County and its environs, 1 week of torrential rain has left over 50 houses submerged in Changamwe, Kisauni and Likoni. Mombasa County Red Cross manager Sudi Tenga says that as a result, several families have been rendered homeless and urged those residing on lower lands to move to higher grounds as the floods threaten human life. Kwa hiyo kama shirika la Msalaba Mwekundu tunahamasisha watu wale wanaokaa katika sehemu za chini katika ufuo za bahari ama katika sehemu ambazo kuna mito, tunawasihi kwamba waondoke katika sehemu zile ili kwamba athari sisi ikawa ni kubwa. Pia kuna mkurupuko wa kipindupindu. Kama shirika la Msalaba Mwekundu tunashirikiana pakubwa na Wizara ya Afya kupeana hizi taarifa na pia kupeana purification za maji. The Meteorological Department has warned that heavy rains will continue into late May.